力嘅人啦。不過咧，反而一啲普通人做到嘅嘢，奧巴馬就做唔到。到底係咩呢？一齊睇下。Man, this is so exciting. I haven't been on the road in a long time. 奧巴馬咁興奮，因為佢做咗美國總統之後，已經6年冇喺公路揸車，所以一坐入呢一個模擬駕駛室就大嗌技癢。Can I just say it's a little odd having you guys right next to me as I'm driving down the highway. It's a little odd, and I got up a little too fast, so let me slow down here. Here you go. 呢一個無線通訊技術由美國政府同私人機構共同研發，被安裝咗同一個系統，話減低交通意外嘅機會。奧巴馬作為美國總統，你覺得佢享盡一切權勢，但係偏偏有一件事唔做得，就係喺公眾地方揸車。基於安全考慮，美國總統出入都有特工做司機。要揸車就只能夠喺私人地方，好似前總統喬治布殊就曾經喺德州嘅私人牧場入面，親自揸車帶到訪嘅俄羅斯總統普京參觀。另一個前總統詹森亦都曾經邀請朋友喺私人牧場坐順風車，更加衝落湖度。好彩只係詹森嘅一場惡作劇，因為嗰一架係一架水陸兩棲車。